Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Webster's Letter Writing book. We have come here to the page number 143 to 145. We have come here to the video number 62. Dear friends, this particular letter is requesting for action letter. Requesting for action letter. What are these letters? You write to a police station. Suppose your bike has been stolen. Your scooty has been stolen. You write a letter to the inspector asking him, take action, find out my bike. You write a letter to the Tahsildar to take some action. You write a letter to Home Secretary asking that, please take away this taskmark shop from there. You are writing a letter to your manager asking them to take certain actions because of some problems in the computers, right, sir? So, requesting for action letters is very important. So, by phone or by speaking or by calling or by asking them directly, it doesn't give any proper result. So, when you write a letter, it is in proper method. It is for what? You can store it, and later for any sort of problems you can show the letter. See, I have written a letter. This is what Chief Minister of Tamil Nadu writes a letter to Prime Minister asking him to take action to send Kaveri water to release the fishermen, right, sir? Action oriented letter. Request for action letter. Letters are a good medium for requesting specific action on the part of the reader. I write a letter to you asking, you are the reader, I am asking you to take action because you have the authority. When you ask people to do something verbally, it is easy for them to forget the request. If I come and ask you to please do something that and this by speaking, you may forget. Or at least to not take it seriously. You want to take it seriously. After all, people say things all the time and then promptly forget about them. When I come and ask you, you say, so yes, I will do it. But I write a letter, I have a copy. So later I can say, see, this is the letter which I have written. You have not taken action. So I am going to file a complaint on you. I already have a letter. If somebody asks me, what did you do? I tell, I wrote a letter asking them to take action, but they have not taken any action. You got it, sir? So, structure of the letter should be your lead. Lead means what? Your letter should say what you want them to do for you. I should ask, sir, please find out my bike. So, I have to tell what I need. The middle of the letter gives the reasons why they should do it, and I am saying you should try to find out because you are the inspector of T Nagar area. Because I am asking you should do it, because I am telling you are the authority to do it. Focus on how they come out ahead, not on you and your needs. Show what you are willing to do. Help make complaints with your request easier for them. Complaints means what? Adjustabilities. Are you flexible? Do you still want their help even if they are willing to do some of what you ask? Suppose I ask her, what I ask her help. See, what is that? Bring 24 hours water supply to my apartment, right? This is my request. She says, no, I can send only 8 hours water per day, right? Partly she is able to do. I am asking 24 hours. So, she says only 8 hours she can supply because she is the municipal water board chairman, right? So, am I flexible? Thank them for considering your request. I have to thank her to consider my request. Take next move or give a desired time frame for its completion. Next move, when it is going to over, I have to mention it and provide an incentive for them to act now instead of later. I have to tell, please do it now. Don't postpone it, right, sir? The handy phrases, the letter handy phrases. What are the words should be in the letter? Please consider my request. Please take an action. Lot of robbery is happening. Please take an action. I am writing a letter to CM Cell to take an action. We would like to opportunity to indicated that you may be able to help us me. Your assistance would be invaluable. Your assistant would be very valuable. I appreciate the time you have taken to consider this matter. In advance, I am telling, thanking them for spending valuable time
to consider my matter. If you would like any further information, if you should have any questions, please feel free to contact me. Please contact me. If there is anything, I can do it in written. Able to understand? These are the phrases you should do whenever you are writing a letter. Everybody faces the same problem. You are requesting your manager to take an action. You are requesting your assistant manager to take an action. You are requesting your customer to take an action, right? Government official. So these are the phrases which you have to use. So here is a letter written to Mr. Kresge. One company is writing a letter. See, whenever any company is there, yearly once you have to get no pollution, pollution free, that letter. Then no objection letter. Then what else? If it is a cracker factory, is the safety measures are there, waterproof is there, is the pollution is there. So they have to check everything and they give no objection certificate. Is it so true, sir? Yes. So here this gentleman writes to Kresge. Kresge is one particular authority. So he is writing, give us an exemption, give us an award, because we have all the safety measures, all the techniques, right, sir? See, some movies, say producer Kabali, one movie is produced. So they write a letter to Tamil Nadu government asking them to give them tax exemption, isn't it? Tax exemption. So like that, this gentleman is writing a letter to give him the safety measure award. See here, Vyanjot, mining company's precious metal smelter respectfully requests nomination for itself in the 4th National Annual Governors Awards Program for Safety and Health. Safety and Health, we need a award under the category of small private employer. Small private employer, under the category, they are asking an award. The precious metal smelter, this is the company's name, is to be considered separate from the Vyandot mine because of the distance from the mining operations and the differing of government agency jurisdiction. So mining operation and offices, different places are there. So you have to give us an award. 1993, the smelter was granted an exemption from OSHO programmed inspection. To the best of our knowledge, it is the only smelter operation in the nation to receive this privilege. So this one particular privilege this particular company has got. It was also the first such exemption granted to Uttar business in several years. This year, the similar smelter will pursue a renewal of the exemption and is confident it will be granted. So earlier the smelter company has been given exemption. So once again they are asking an exemption because it has all the safety measures. No problem with the company. As you may know, the working environment in smelter, see the working environment in smelter, while greatly improved over that of 30 years ago. Before 30 years it was like something different. Now 30 years after, it has developed very well. Can be quite hostile to human beings. Therefore, Vandit Mining Company's precious metal smelter considers its safety record and low accident rate noteworthy. So low accident rate, safety is there. So please see the attached nomination form and supporting documentation. We are confident you will agree the precious metal smelter has made the safety and health of our employees top priority in our operation. At this time, we extend to you and to Governor Marison an invitation to tour our facility and allow us to show you. So please come, tour our entire factory firsthand, the result of our safety and health program. You have to see what are the safety measures we have taken, health measures we have taken, and you have to give us an award. Thank you for your consideration and this opportunity to participate in awards program. You got it, sir? So this is a letter written to one higher authority to give an exemption and give an award. You able to understand, sir? So to take an action. So the tips when requesting action: the more the recipient is free not to comply with your request for action, the humbler your tone should be. What do you understand, man?
the more the recipient is free not to comply with your request for action, the humbler your tone should be. In electricity board, right sir, you are living in Kodambakam, light is, electricity supply is out. Whose duty it is to supply electricity? Electricity engineer, right? So you can, with authority, you can write a letter. Please supply it immediately. We are facing problem, and you can show your anger. Right, sir. But this particular Kodambakam electricity board is not in charge for your house supply of electricity. It is some other person. Chennai corporation is directly involved. So you have to write to Kodambakam office more humbly, right? If they are not directly related with your request, then you have to be more humble, more request you have to give. Show how compliance with your request for action satisfies the reader's self-interest, not just yours. So by telling you, see, do an action, for example, what I am asking her to do an action, whereby through that she also benefits, I also benefits. So I have to tell you also are getting benefited by helping me. Provide all the documentation, materials, references, contact information and resources the reader will need to take the action. So for taking action, what all you need, I have to give you documentation, I have to give you all the things, right? You purchased a land, and in that particular land somebody else has occupied. So you are writing a letter to the commissioner of police stating that, see, my land is occupied somebody. You are submitting your documentation, you are submitting your electricity current connection, you are submitting the documentation which we have registration, stamp duties and everything you are showing. It as soon as they indicate that they want it. Able to understand? Are you clear, sir? Okay. Now I request you gentlemen to come, you young lady to come forward, right? Please come forward. See, you are working as a software engineer, right? Okay, you are not working as a software engineer, forget it. You are working as a business lady, right? She supplies to hotels, 5-star hotels. What's her duty? Supplying vegetables, right? Supplying vegetables, right? So for 1 month every week she used to get the payment. For past 2 months she has not got the payment, right? So the manager has not given money for her supplies. So she writes a letter to the general manager of Taj Coromandel Hotel, asking them, requesting them to take an action to give her due money back to her. Able to understand? So how will she request? How will she ask to take action to give the money back to her? Yes. Dear sir, I'm Gayatri and I am working in this Taj Coromandel Hotel as a manager. So the past 2 months I have not received any money from you, sir. So I want to serve better to our customers. So since we started from this restaurant till now, we are getting positive comments from customers. So I want to serve the people to be very better. So will you please consider my request to serve my ideas to my customers? So can you please send money for the past 2 months pending of my salary? Thank you. Good. Thank you very much. Please come, sir. You have a bike. What is the bike you have? Huh? Pleasure bike. Okay, just for situation. Okay, your bike is not stolen, but just for situation. Your bike Pleasure has been stolen, right? 1 week back, you wrote a letter to police. You went and complained to inspector, and they have not taken any action, right? Now you are writing a letter to a commissioner to take immediate action on inspector, and you have to you are writing a letter to commissioner stating that immediately take an action to find out my bike, right?
and you need it within a week's time, because you are not able to go to your office, you are not able to do this and that, so you are submitting the documentation, your Xerox copy of the what is that the tax what you paid for that vehicle, your RC book of the bike, everything you are submitting to the Commissioner of Police and asking him, you are writing a letter and asking him to take action. So how do you write? Yes, say. Hello, sir. I am already submitting the letter, but no action was taken. So, herewith I had attached the RC book, insurance Of my bike pleasure. of my bike pleasure. So kindly take this action. Okay, good. Yeah. Okay. Water supply is not coming to your flat for past 1 week. You write a letter to water board asking them to supply water immediately. Sir, I am Mayappan. I am living in this apartment. The last one week not get the water, drinking water. So please actions. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய வெப்ஸ்டர்ஸ் கடிதம் எழுதக்கூடிய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 62. இந்த உரிமைகோர், அதாவது நடவடிக்கை எடுக்க கோரக்கூடிய கடிதங்கள், நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரக்கூடிய கடிதங்கள், இதுதான் இது ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் ஆக்ஷன் லெட்டர்ஸ். இன்று காலகட்டத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்திருக்கிறோம், அரசாங்கத்தை சார்ந்திருக்கிறோம், வாடிக்கையாளர்களை சார்ந்திருக்கிறோம், நமக்கு பொருட்களை விநியோகிக்கக்கூடியவர்களை சார்ந்திருக்கிறோம், பள்ளிகளை சார்ந்திருக்கிறோம், கல்லூரிகளை சார்ந்திருக்கிறோம், மின்சாரத்திற்கு மின்சாரத்துறையும், தண்ணீருக்கு தண்ணீர் துறையையும், பாலுக்கு பால் சப்ளை பண்ணக்கூடியவர்களையும், ஸோ அனைவரையும் சார்ந்திருக்கக்கூடிய காலகட்டத்திலே ஒரு சில பிழைகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. பொருட்கள் திருடு போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த சமயங்களிலே, அந்த நேரங்களிலே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உரிய நபர்களிடம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரக்கூடிய கடிதங்களில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். நேரடியாக சொன்னால் அவர்கள் மறந்து விடுவார்கள். நேரடியாக சொன்னால் அது எந்த அத்தாட்சியும் கிடையாது. ஆக கடித வடிவிலே எழுதி அதில் ஒரு நகலை எடுத்து வைத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு நீங்கள் இந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். அப்படி அவர்கள் எடுக்காத பட்சத்திலே அந்த நகலை வைத்து உயர் அதிகாரிகளுக்கு காண்பிக்கலாம், அல்லது கோர்ட்டிலே வழக்கு தொடரலாம், உங்களுக்கு நஷ்ட ஈடுகள் பெறலாம். ஸோ இந்த நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய கடிதங்கள் மிக மிக முக்கியம். அதைத்தான் எழுதியிருக்கிறோம். நேரடியாக சொல்கிற பொழுது அதற்கு பலனில்லை. நேரடியாக அவர்கள் மறந்து விடுவார்கள். கடித வடிவிலே எடுத்து அதை பதிவு பண்ணுகிற பொழுது அது பின்னாடி அதற்கு நமக்கு சட்ட ரீதியாக முக்கியத்துவம் வரும். ஸோ இந்த அமைப்பு, கடிதம் எழுதக்கூடிய, நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய கடிதம் எழுதுவதற்கு அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், யோர் லீட் என்றால் உன்னுடைய கடிதத்திலே நீ சொல்ல வேண்டும் யார் நீ என்று. முதலாவதாக அந்த கடிதத்தினுடைய நடுப்பத்தியிலே நீ காரணத்தை சொல்ல வேண்டும், எதற்காக எழுதுகிறாய். ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹவு தே கம் அவுட் அஹெட். அதன் மூலமாக அவர்கள் ஏன் இந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறாய். ஆக இன்னொன்று சொல்கிறாய், நீங்கள் நடவடிக்கை அவர்கள் எடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு எந்தெந்த வகையிலே உன்னால் ஒத்துழைக்க முடியும் என்று சொல்ல வேண்டும். ஆர் யூ ஃப்ளெக்சிபிள் என்றால் என்ன? கொஞ்சம் வளைந்து கொடுக்கக்கூடியவனா என்று நீ சொல்ல வேண்டும். பைக் ஒரு வாரம் கிடைக்கலையா, 10 நாளில் கொடுங்க, 20 நாளில் கொடுங்க. தண்ணீர் ஒரு வாரத்தில் வரலையா, இன்னும் ஒரு 10 நாள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை உடையவனா என்று நீ சொல்ல வேண்டும். இன்னும் அவர்கள் உதவி வேண்டுமா, அவர்கள் உன்னுடைய அந்த கோரிக்கைக்கு ஏற்றுமைக்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்ததாக நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் என்பதையும் சொல்ல வேண்டும். அந்த சொற்றொடர்கள், கடிதத்திலே வரக்கூடிய சொற்றொடர்கள் இப்படி இருக்க வேண்டும். ப்ளீஸ் கன்சிடர், தயவு செய்து இதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் என்ற இந்த வாசகம் வர வேண்டும். வி வுட் லைக் டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு, உங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்க விரும்புகிறோம். இந்த மாதிரி ஒரு
பிரச்சனை இருக்கிறது. your assistant would be invaluable. உங்களுடைய உதவி மதிப்பு மிகுந்ததாக இருக்கும் இந்த நடவடிக்கை எடுப்பதன் மூலமாக. I appreciate the time you have taken to consider this matter. இந்த விஷயத்திற்காக என்னுடைய கோரிக்கைக்காக நீங்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டமைக்காக ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இஃப் யூ லைக் எனி ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன், உங்களுக்கு மேலும் ஏதாவது தகவல் என்னிடமிருந்து வேண்டுமென்றால் நீங்கள் தாராளமாக என்னை அழைக்கலாம். இஃப் யூ ஷுட் ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது என்னிடம் கேள்விகள் கேட்க வேண்டுமென்றால் கேளுங்கள். நான் தான் உங்களிடம் நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி இருக்கிறேன். ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு காண்டாக்ட் மீ. என்னை எப்பொழுது வேண்டுமென்றாலும் நீங்கள் சந்திக்கலாம். இஃப் தேர் இஸ் எனிதிங் ஐ கேன் டூ இட் இன் ரிட்டர்ன். இந்த நீங்கள் செய்யக்கூடிய எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகளுக்கு பிரதிபலனாக ஏதாவது நான் செய்ய வேண்டுமென்றால் அதையும் குறிப்பிடுங்கள், நான் செய்கிறேன். ஸோ இங்கே கிரெஸ்கே என்ற ஒரு அதிகாரிக்கு ஒரு நிறுவனம், கம்பெனி நிறுவனம் அனுப்புகிறது. ஒவ்வொரு நிறுவனத்திலும் பார்த்தீர்கள் என்றால் தீ, மாசு கட்டுப்பாடு, வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்களினுடைய ஆரோக்கியம், இவைகளெல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா என்று அந்த அரசாங்கம் பார்த்து அவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்குகிறது. இப்படியாக ஒரு நிறுவனம், அந்த நிறுவனத்தினுடைய பெயர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மெல்டர், ப்ரெஷஸ் ஸ்மெல்டர் என்ற கம்பெனி. இந்த நிறுவனம் 30 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த நிறுவனம். இந்த நிறுவனத்திலே பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த அவர்களுடைய நிறுவனமும் இது மைனிங் என்றால் அந்த நிலத்தை தோண்டி அந்த நிலத்திலிருந்து எடுக்கக்கூடிய வளங்கள், களிம வளங்களை எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக இருக்கிறது. எப்பவுமே களிமங்களை எடுக்கிற பொழுது அங்கே காற்று மாசுபடும். அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் உடல் கெட்டு இருப்பார்கள், ஆரோக்கியமற்றதாக இருக்கும். ஏனென்றால் அந்த தூசுகளை உள் வாங்குகிறார்கள். எந்த நேரத்திலும் நெருப்பு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆக இங்கே இந்த நிறுவனம் சொல்கிறது, எங்களுடைய அந்த மைனிங் ஆப்ரேஷன், மண்களை அதாவது வளங்களை தோண்டக்கூடிய இடத்திற்கும் எங்களுடைய நிறுவனமும் வேறு வேறு இடத்திலே இருக்கிற காரணத்தினாலே எங்களுடைய நிறுவனத்திலே வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் நிறுவனத்தை பாதுகாப்பாக தீ பிரச்சனைகள், மாசு பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் எந்த விதமான பாதிப்பும் வராமல் பார்த்துக்கொள்கிறோம். ஆகையால் அரசாங்கம் பல ஆண்டுகளாக எங்கள் நிறுவனத்திற்கு விதிவிலக்கு அளித்து சிறந்த நிறுவனம், பாதுகாப்பான நிறுவனம் என்பதற்கு சான்றிதழ் அளித்திருக்கிறது. அதை போன்று இந்த ஆண்டும் நீங்கள் எங்களுக்கு அந்த பாதுகாப்பு சின்னத்தை, அதாவது அங்கீகாரத்தை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் என்று இந்த கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். ஸோ த டிப்ஸ் வென் ரிக்வெஸ்டிங் ஆக்ஷன், ஒருவர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது அதனுடைய டிப்ஸ் பார்த்தீர்கள் என்றால், நம்பர் 1, the more the recipient is free not to comply with your request for action, the humbler your tone should be. நன்றாக நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உதாரணத்திற்கு ஒருவர் இருக்கிறார், யார் ஒருவர் என்று பார்க்கிற பொழுது உங்கள் வீட்டில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, ஒருவர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், அவருக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை. ஆக உரிமையோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களிடம் உரிமையுடன் கேட்கலாம், ரொம்ப நெருங்கிய வட்டத்திலே. ஆனால் அவருக்கு உங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும், உங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற எந்த விதமான நிபந்தனையும் இல்லாதவர்களிடம் ரொம்ப அடக்கமாக அவர்களுடன் பணிவாக நீ அவர்களிடம் அந்த நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக வேண்டுதல் வைக்க வேண்டும். Show how compliance with your request for action satisfies the reader's self-interest, not just yours. ஒருவரிடம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது இதனால் அவருக்கு என்ன பலன், உனக்கு என்ன பலன் என்று ரெண்டையும் நீ அவருக்கு சொல்ல வேண்டும். Provide all the documentation, material, reference, contact information. ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த நடவடிக்கைக்கு தேவையான பத்திரம், தேவையான ரசீதுகள், தேவையான சான்றிதழ்கள், அதையெல்லாம் வைத்துத்தான் நீங்கள் கேட்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, நடவடிக்கை எடுக்க கோரக்கூடிய கடிதங்கள் மிக மிக முக்கியமான கடிதங்கள். இன்றைய காலகட்டத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் பிரச்சனை, எதில் பார்த்தாலும் பிரச்சனை, வாங்கிய பொருளிலே பிரச்சனை, செய்யக்கூடிய சேவைகளிலே பிரச்சனை, பள்ளிகளிலே பிரச்சனை, கல்லூரிகளிலே பிரச்சனை. நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நேரடியாக சொல்வதை விட கடிதம் மூலமாக எழுதும் பொழுது அது பின்னாடி சட்ட ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு அது ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும். ஸோ hope you are able to understand. Are you clear about it? Thank you.